Tenemos en el escenario para recoger el premio Isla Calavera de honor a Nicholas Rowe. Entrega el premio Daniel Fumero, codirector del Festival Isla Calavera. For this award, much thanks. I feel like Hamlet, looking at Yorick, and I look a little bit older there than I think I do now. But thank you very much indeed to the festival. Thank you Danielle and everybody who I've met today, who's been incredibly hospitable, and it's a great pleasure to be here. And I hope you enjoyed the film. Thank you. Está muy agradecido al festival por el premio, que se siente un poco como Hamlet con el cráneo de Yorick, aunque bueno, él está un poquito más mayor que Hamlet, pero que muchísimas gracias, gracias a Daniel, a la organización, que lo han recibido muy bien y que espero que hayan disfrutado de la película. Pues disfrutemos ahora de esa sesión que les comentaba, de preguntas y respuestas. Hi. Hello, how are you? Very well, thank you. How are you? Okay, bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a ir pues teniendo una pequeña conversación. Yo le voy lanzando algunas preguntas en inglés, después se las traduzco a ustedes e intentaré también traducirles la respuesta correctamente para que vayan entrándose lo que vamos hablando. Y después pues ya pasaremos, como siempre, pues el micro al público para que también puedan participar, puedan comentar y puedan hacerle alguna pregunta. Well, Mr. Rowe, Yes. you don't know my surname, so. No, I don't. I'm at a real disadvantage. I should start by saying one thing, which is I saw the moment there in that very small collection of bits at the end. Very first shot that I ever did in that film, given that it was the first film really that I ever did, was holding it up like this. And I had fake teeth here, like 4 teeth, that they wanted to put over my real teeth because they weren't quite big enough. Bueno, comenta que de los trocitos que hemos visto de su filmografía, pues quería comentar que el primer plano que rodó en la película, y que, bueno, en cierta forma es el primer plano que rodó en su carrera, es ese en el que levanta el trofeo, y que además en ese momento pues sale con, digamos, unos dientes falsos, porque pensaban que sus dientes quedaban muy pequeñitos y querían realzarlos un poco. Era por los americanos, and fair enough, and it just they kept saying smile, más sonrisa, una gran sonrisa, and I thought, oh, this is not going to work. So I just looking at that's very strange to see. Bueno, que es muy extraño ver eso, que sobre todo porque los estadounidenses pues estaban continuamente diciendo sonríe más, y que esto no va a funcionar, esto no funciona así, que era bastante extraño poder verlo ahora. Okay, first question. Well, Sherlock Holmes is an icon, a literary icon, a cinematographic icon. Each generation has had their own Sherlock Holmes. We had, John Barrymore was one of the first actors to play the character. Basil Rathbone, Peter Cushing. So, but in this case, I think mostly the generation of the audience, you are Holmes. You are their Holmes, and a Holmes that is different to the previous one because it's a younger Holmes, closer, because I think most of the people here watch the film being children or teenagers, so they could empathize with the character. So what does these represent for you, being
the Sherlock Holmes of a whole generation. Yes. Bueno, estaba comentando que Sherlock Holmes es un icono literario, cinematográfico, que diferentes actores lo han interpretado antes que él. John Barrymore de los primeros, Peter Cushing, Basil Rathbone, pero que para la mayor parte de digamos, la generación que estamos en esta sala, él es nuestro Sherlock Holmes, y le preguntaba pues cómo se sentía representando ese papel para toda una generación. I think it's. I personally don't think anyone has any ownership of a character in fiction, but naturally everybody has their favourites, and some people believe only so and so can ever play that part. Well, it was an honour to play this part, but I have to be very honest with you and say I don't think I fully understood what I was getting into when you ask a question like that. It is in a way quite a big thing, I suppose. But when I was 18 and I was just out of school, I just took on the role fairly blithely. I just saw it for what it was and did my best. And it was only afterwards that I realized that people really feel very, very passionately about that character. Nos comenta que bueno, que él, ante todo no cree que nadie tenga digamos, la posesión de un personaje, pero sí pues entiende que bueno, cada cual puede tener su favorito, se pueda sentir más identificado con algún actor que lo haya interpretado, pero que para ser honesto con todos ustedes, pues realmente cuando él interpretó el papel, pues realmente no sabía en lo que se estaba metiendo. Él tenía 18 años, le ofrecieron el papel y realmente no sabía la dimensión de ese papel que iba a interpretar, que fue a continuación cuando vio pues la pasión que sentía el público por el personaje, cuando realmente fue consciente de lo que del papel que había tenido. And I think that helped me at the time. Y creo que eso en ese momento pues le ayudó. I think you met some of your predecessors. I think Peter Cushing, for example, I think you met him. I did, yes. How was this moment of facing another Sherlock? Well, I was mesmerized by how big his hands were. I had seen him in a lot of horror films, and so I was very in awe of him. I was very excited to meet Peter, and he was a very old man. And so that was very exciting. We didn't have more. I can't tell you we had a long conversation. It's a shame. Le pregunté porque tuvo la ocasión de conocer a Peter Cushing, cómo fue ese encuentro con otro Sherlock Holmes, y comenta que fue asombroso, que lo que le sorprendió sobre todo que tenía unas manos muy grandes. Y que bueno, él, pues realmente había visto sobre todo las películas de terror de Peter Cushing y que lo admiraba mucho, y fue realmente pues una impresión poderlo conocer, pero que lamentablemente tampoco pudieron tener una conversación demasiado larga. But I personally loved Basil Rathbone, was my favorite Sherlock Holmes. Pero puesto, digamos, Basil Rathbone es su Sherlock Holmes favorito. So I think we tried, Dave, to maybe look a little bit like Basil Rathbone for Mr. Holmes when I came to do the film Mr. Holmes, just had that small cameo part in it. Mm-hmm. You lathered my hair right back, as I remember. Bueno, tenemos entre el público a Dave Elsey, que él lo maquilló para su cameo en Mr. Holmes, y comenta que lanza al comentario a Dave Elsey de que realmente para su cameo en Mr. Holmes pues intentaron que la apariencia fuera más parecida a Basil Rathbone, sobre todo la forma en la que le peinaron para detrás. Can I ask the audience a question? Yes. How many people saw it for the first time today? Por la primera vez. ¿Cuántos han visto la película por primera vez hoy? Yeah. Oh, that's okay. That's great. That's good. Because a lot of people only see it on small screen now because it's shown on TV. They don't. I haven't seen it on big screen for years and years. Bueno, dice que le parece fantástico porque además hoy en día pues la película sobre todo se ve en televisión, que hacía mucho tiempo que no se veía en pantalla grande.
well, this is, well, you had a role in a previous film, but this is really your first main character in the movie. How did you get the role? How was the process to being Holmes? I was doing a lot of theatre at school, and that is the sum total of my theatrical experience. And I had no real professional experience, but I had a small taste of film. And Barry Levinson and Mark Johnson, the producer and the director, they couldn't find any professional actor to play this part, which I find hard to believe, but I think they were looking for a particular type. And I always wonder about this. I always wonder how many people can, how you look forever to find this one person who might fit the bill. Anyway, they had the money, they had the time, so they came to school. They came to my school. I was just about to leave, and they auditioned around schools. They tried drama schools, that wasn't any luck, and they tried professional actors, and then they tried schools. I think their brief was to find someone who looked a little bit English aristocratic, had a long nose, and was quite tall, and maybe could act a bit. So that's what happened, and it was a long process. I had about 4 auditions, but because it was my first time, because I didn't really know very much about it, I wasn't nearly as nervous as I would be now. Que, bueno, le pregunté cómo fue el proceso para conseguir el papel de Sherlock Holmes, que bueno, su primer papel principal, y previamente pues apenas había tenido un pequeño papel en una película, y comenta que realmente su experiencia previa era muy limitada. Había hecho algo de teatro, algún pequeño papel, pero que realmente su experiencia era muy breve. Y que en este caso fue Mark Johnson y Barry Levinson, el director y el productor, que iniciaron una búsqueda de quién podía ser el actor que interpretara a Sherlock Holmes. Y en este caso buscaban un tipo muy específico de físico. Dice que habían hecho una búsqueda exhaustiva, que no entiende muy bien cómo les costó tanto encontrar a la persona, pero que bueno, quizás porque habían sido muy específicos, que es lo que buscaban, que era pues un actor británico que tuviera que fuera alto, que tuviera una nariz grande y bueno, y quizás que pudiera interpretar un poco. Pero que vamos, que en este caso ellos tenían el dinero, tenían la capacidad de poder hacer esa búsqueda exhaustiva, miraron por diferentes escuelas de interpretación, no encontraron a nadie y después empezaron a buscar por otras escuelas y llegaron hasta él. We have a different kind of Holmes here. It is not, since it is the first adventure of Sherlock Holmes, there are certain elements that are traditional, are recognizable as part of Holmes, but we have other elements, in this case, maybe some melodramatic elements that gives a sense of the character of what he will be, but he's already in the present. For example, all the part of the love story gives a background of the character that explain afterwards what we read with Sir Arthur Conan Doyle. How was this the way they work with you in order to play this other side of Holmes, to work the traditional Holmes and the specific Holmes that they needed for the film? Le estaba preguntando que bueno, que aquí nos encontramos con un Sherlock Holmes diferente. No es exactamente el Sherlock Holmes de los libros, que sí hay una serie de elementos que son reconocibles, que podemos identificar aquí a Holmes, pero al ser una primera aventura,
pues hay algunos aspectos como, digamos, aspectos a lo mejor más melodramáticos, toda la relación de, toda la historia de amor, que nos ayuda a tener pues digamos, un conocimiento que explica a posteriori, en este caso de la película, pues esa descripción que Arthur Conan Doyle hace del personaje en las novelas. I'm not entirely sure how to answer that question, but I think all I would say is I think Christopher Columbus had done, some research into this. I mean, and he obviously loved the Sherlock Holmes character, and I think he wanted all those things you say, which is to give to an audience as many possible explanations as to that were plausible, that the audience would go with, that they could kind of they wouldn't struggle too much with, to explain how he feels about being married later on in life or not being married, his possible, he might end up, there's something addictive, slightly addictive about his personality, something very obsessive about his personality. I'm not sure I'm really answering your question, but I think that was all quite cleverly in the script. But it's such a big field. Everybody's going to have their own view on that if they're Sherlock Holmes fans, and I'm sure some people feel that it didn't satisfy every one of those, and it's quite sweet, it's quite kitschy in a way, but I think it does all those things quite well. I think it fleshes out his character and allows the director to go off the writer to go off on a flight of fancy slightly, and I think that's what I understand people have kind of partly respond to in this film. Comenta que todo esto viene, él cree que de toda la investigación, toda la preparación que hizo Chris Columbus para ahora preparar el guión, que se documentó muchísimo y sobre todo su intención era buscar elementos que fueran creíbles y que después pudieran explicar pues los rasgos que ya conocíamos del personaje de Sherlock Holmes. James Bond. Sí. Well, Sherlock Holmes is a pre-James Bond. Yes, yeah. Perdón. He has less success with women, though. Que buscando elementos que realmente pues explicaran por qué después se casó o no se casó, esa conducta obsesiva, casi adictiva del personaje, y que, bueno, que a lo mejor en algunos casos podía ser digamos, a lo mejor no convencer a todo el mundo, pero que sobre todo lo que buscaba es que fuera creíble y que diera, digamos, encarnara un poco más esa imagen que tenemos del personaje. Young Sherlock Holmes is an Amblin film. It's a Hollywood production with Steven Spielberg. It's a film that comes in a moment when Spielberg is producing a lot of family and young audience films, E.T., The Goonies, etc. And in a sense, it is a film that connects with that kind of films, but it's different in the sense that it is a period story, and it's British. So there's a difference, important difference there. So how do you felt being the main protagonist, the main actor, in this case in a production that was supposed to be one of a continuation of this kind of features that have been so successful? I'm going to translate. Bueno, le estaba preguntando que en este caso estamos en una película de Amblin, una superproducción de Hollywood producida por Spielberg, que además estaba produciendo diferentes películas de temática familiar y juvenil en aquel momento, películas como E.T., como Los Goonies, y que El Secreto de la Pirámide pues venía a unirse un poco a ese contexto, pero con la diferencia que por un lado era una película de corte histórico y por otro lado era británica, lo que digamos lo distinguía. Entonces pues también preguntándole cómo afrontó, cómo se sentía siendo el principal protagonista de una película
que estaba un poco predestinada a ser un taquillazo de taquilla. Spielberg was a bit of a spectre, you know, in the distance. We didn't see him very much, and we saw him on set occasionally. He made the odd visit, as I remember. So it was really just about Barry and Mark and telling this great story, and me just trying to do my first film and get through that. And then it sort of really kicked in after that, I would say, after we'd finished making it and we got into the whole selling it machine and going to Universal Studios. And I'll just tell you something very quickly, which was that I went to Amblin with Alan Cox, who plays Watson, and we drove around on the buggies around the Universal Studios set, and we felt like we were really living the life at that point. And I walked into Amblin Studios, and there were all these amazing reminders of Spielberg's incredible legacy, and E.T. on the door handles, and Indiana Jones' bathroom, and, you know, places where you can go and eat and make your own sandwiches. In a games room, I played games with Bob Zemeckis and things like that. It was just truly very exciting, the whole thing. And then I admitted to him I'd never seen E.T. So they said, well, we'll sort that out for you, Nick. So they put me in a studio on my own in his little cinema, a cinema with 40 seats and a popcorn machine and a phone and volume button and everything and Coke. And I sat and watched E.T. on my own, courtesy of Steven Spielberg. And that's when those things became really like, and I thought, wake up, Nick, where have I been? Like, I was doing the movie and then suddenly, bang, then it hits me that actually I am part of this. But it didn't do as well as the other movies. Sorry, that's long. Don't worry. Bueno, comenta que realmente durante el rodaje Spielberg era como un espectro en la lejanía, que no tuvieron contacto con él. Realmente era una película pues, de Barry y Mark, o sea, de Barry Levinson y Mac Johnson. Y que realmente la sensación esa de estar en una película Amblin vino a continuación cuando la película pues empezó a venderse, había que promocionarla y demás, y ahí fue cuando realmente percibieron esa situación. Que comenta que como experiencia personal fue a visitar, después de rodaje de la película, lo llevaron a los estudios Universal, donde él junto con Alan Cox, que es el actor que hace de Watson, pues pudieron hacer un recorrido por todos los estudios, y que realmente para ellos aquello era realmente lo mejor de la vida. Después fueron a los estudios de Amblin, además ahí pues con figuritas de E.T. en la puerta, con referencias también a Indiana Jones. Además ahí fue la primera vez que se encontró con Steven Spielberg, y que, bueno, digamos, tuvo que confesarle que no había visto E.T. Y Spielberg le dijo, bueno, esto lo solucionamos ahora. Lo llevaron a una pequeña sala de proyección con 40 butacas, con las cotufas, con la Coca-Cola, con toda serie de elementos ahí. Y bueno, y ahí pudo ver E.T., digamos, en exclusiva para él, una situación privilegiada. Y en ese momento dices, cuando dice, despierta, mira dónde te has metido. Y ahí fue cuando realmente fue consciente que estaba en una película Amblin. This is a film that has in the cast there's two groups of actors, the young actors, the main protagonist, you together with Alan Cox, with Sophie Ward, and the veteran actors. How was the relationship between both? Was a kind of distinction? The elder actors. How was the relationship with the younger actors in the set? Pretty good. ¿Cómo eran relaciones? Can I say that? Entre los jóvenes y los señores.
So like my Spanish is just terrible these days. Anyway, well, they were good. They were really good. It was they were fantastic. The old directors, Patrick Newell and Duncan Eccles and Nigel Stock, Wax Flatter, was a legend, really. He's done amazing films. He's done been in all sorts of. He was like a staple actor through all the, war films and stuff. And he was a bit of a king. And he was fantastic. And died sadly not very long after that. In fact, the film I think killed off quite a few people. But they were a wonderful bunch, and they were very inspiring. Freddie Jones as well. Yes, they were great with us, and Barry Levinson loved them, and that leads me on to saying that my one sadness about working with Barry, who'd done Diner and The Natural, two great films. I think we were just too young, maybe. He spent a lot of time with us and gave us a lot of attention. But I think if I'd been a little bit older, I would have really got more out of him, because I think he's a really stunningly clever guy. Bueno, le pregunté por cómo fue la relación en el rodaje entre los actores, digamos, más jóvenes y los más veteranos. Aquí hay como dos grupos de personajes y de actores dentro de la película, y comenta que la relación fue muy buena, que todos los digamos, actores con los protagonistas veteranos con los que colaboraron, pues los trataron muy bien, fueron muy cercanos, les ayudaron mucho. Con el actor que hace de Wax Flatter, pues hubo una estupenda relación, que lamentablemente pues falleció poco después de la película. Y sobre todo, pues bueno, esa relación con Barry Levinson, un actor que venía de rodar películas como Diner o El Mejor, y que bueno, que en aquel momento ellos eran muy jóvenes para darse cuenta con quién estaban trabajando, y que un poco la pena que le queda era no haber sido un poco más maduro en ese momento para haber aprovechado mejor el trabajar con este director, y que lo hubiese, digamos, extraído un poco más. Sherlock Holmes is a film that was an adventure film. It was a young audience film, but it was also a revolutionary film in the field of visual effects. In this case, all when you have to work with visual effects in the set, or when you have to work with visual effects that are not in the set, it is a great deal for the actor. How did you deal with special effects in the film? Do you need to say? Yeah. You just say special effects. How were they? Sorry. Yeah, no, carry on. Sorry. Bueno, estaba preguntando que bueno, la película, aparte de ser una película de aventuras, una película juvenil, una película también que fue revolucionaria en el campo de los efectos especiales, y que para un actor pues muchas veces es complicado pues enfrentarse tanto a los efectos especiales que tienen lugar en el set de rodaje, como a aquellos que no están ahí presentes y hay que trabajar sin ellos, y cómo se enfrentó a esa situación. Norman Reynolds was the production designer, and he worked very closely with the special effects department, in the sense that we had quite a few effects to do in the flying machine. And yes, ladies and gentlemen, I got a chance to do some of my own stunts, which you're not really allowed to do anymore. Nobody allows you to do that. So it was quite nice being up in this thing. I say nice, it was one of the most terrifying things I've ever done, because we were like 80 feet up above the set, and it was a very windy night, and I remember a lot of people shouting like crazy, and shouting is never good on a film set. You think something's about to break or something's about to happen. It was exciting, but it was, that's a whole flying sequence. Some of it was static or just on a gimbal, and then we had this one quite frightening night up on the, swaying around. But I didn't do as many special effects as I wasn't involved with the really technical stuff like Alan was with the cakes, and we did that. He did that in San Francisco, so I went along. I was in America, and I went along to see him, and annoy him because he was extremely hot.
and there was a lot of under the lights and everything, and he was lying in this fat suit. You know, he's not fat. He was wearing a fat suit, and then his costume on top, and then the lights, and he was sweating like you would believe. But that was Dennis Muren at Industrial Light and Magic, who were absolutely, in their pioneering phase. They were the top of in the top of their game, arguably at that point. And so with the night effect, that they do, the camera going round, and the cakes and the pheasants coming to life and all that. That was them, and they were pretty amazing. It's interesting. Does it work now, all those years later? I think it does still. I don't know what you think, but it's still pretty amazing. It still looks pretty good, doesn't it? Dentro de esa relación con los efectos especiales, comenta que fue el departamento de efectos prácticos uno de los en toda la secuencia de vuelo en la aeronave, pues la pudieron hacer, y que ahí tuvo él la oportunidad de hacer algunas secuencias de riesgo, algo que ahora pues no te permiten hacer. Pero que sí, que él pudo estar ahí. Hay escenas que rodaron a unos 10 metros de altura, metidos en esa aeronave y moviéndose de un lado a otro. Y sé que hubo algunos gritos dentro del rodaje, que no suele pasar, pero bueno, que algunos gritaron ante la situación, y que en algunos casos, algunos de los planos los rodaron a esa altura, otros los rodaron ya pues digamos con una especie de equilibradora para que se moviera la aeronave, pero que él realmente, aparte de eso, no estuvo muy involucrado en muchas secuencias de efectos. Quien sí lo estuvo fue Alan Cox, en la secuencia de las tartas, que además se rodó en San Francisco, y él dice que fue para allí sobre todo para chincharle un poco. Porque Alan Cox era delgado, tenía que ir con un traje que le hacía parecer más gordo, encima pues con todas esas tartas encima, los focos, hacía mucho calor, y lo pasó él bastante mal, pero que él estuvo por ahí también un poco fastidiándolo para el rodaje de ese momento. Y que realmente aquí lo que hay que destacar es el trabajo de Dennis Muren y su equipo, que fueron los que llevaron a cabo toda la parte de efectos especiales, todo el tema del caballero de la vidriera, de los pasteles, etcétera, y que fue realmente en aquel momento lo máximo que había en cuestión de efectos, y que él cree que a día de hoy sigue funcionando bastante bien. Les pregunta ¿qué opinan ustedes si estos efectos se siguen manteniendo a la altura a día de hoy? Me permitieron hacer mucho salteando y peleando. And that was good fun. A lot of the fencing and the fighting and all that was good. But there was the bit on the chandelier. If you look very carefully, you see me moving just a little bit. As I remember, I'm lying on the chandelier, and it was so hot because the flames are all around, and they said, and no one was telling me I could move. So I just thought, God, okay, I've got to be able to move now. So I think I just ruined the shot slightly by signaling, that's it, that's the end. I've got to move. Bueno, comenta que sí, es verdad que le permitió dar algunos saltos y toda la secuencia de esgrima y demás, pero que sobre todo, si se fijan en la secuencia donde está con la lámpara, hay un momento en el que él se mueve un poquito, porque lo colocaron ahí y nadie le dijo si se podía mover o no se podía mover, y con las velas pues realmente le estaba dando bastante calor, y hay un momento en el que se mueve y que le arruina un poquito la toma. This is also a film that we have Chris Columbus at the script. It is a film that we have three main young characters in a private school, a gifted boy. We have years after Harry Potter,
with Chris Columbus, a private school, 3 main characters, a gifted boy. He didn't give me a part. This was a main. This was they were casting a lot of British actors. So, do you think that? Do you feel that there's some echoes of could be in the being Columbus, the director of the first films of Harry Potter? Do you think could be any echoes of his experience working young Sherlock Holmes? Possibly, yeah. It's a nice thought. Yeah, sure. He's a very imaginative, very clever guy, Chris. And I haven't seen him for years now, but I love his imagination and his desire to play and all that. And let's face it, all these things at their various different levels. The Northern Lights, the Philip Pullman stories, and all the J.K. Rowling stories. They are and this they have a real play. Some of it's dark, some of it's very light, but it seems to be the root of great storytelling right now. And what am I saying? You speak. Well. Okay. Bueno, le preguntaba por un poco la relación con Harry Potter. El joven, El secreto de la pirámide es una película que tenemos pues a 3 protagonistas jóvenes en un internado donde hay además el protagonista es un chico con habilidades especiales. Y después en Harry Potter pues tenemos más o menos lo mismo, también a Chris Columbus en este caso dirigiendo, trío protagonista, también un protagonista con dotes especiales, y le preguntaba si cree que Chris Columbus había tenido, digamos, aprovechado su experiencia en El secreto de la pirámide para Harry Potter. Él comenta que bueno, que puede ser que algo que, bueno, lo que hay que un poco darle una reflexión, que sobre todo pues a él lo que le llama la atención, lo que quiere reconocer es la capacidad creativa, la imaginación de Chris Columbus, que siempre era alguien que le gustaba jugar un poco con la fantasía, con los personajes, y que bueno, a día de hoy pues la obra de Philip Pullman, de J.K. Rowling, etcétera, desde luego son la base para muchas obras de fantasía, y que bueno, ahí podría haber algo de conexión. Manuel, hay tiempo para hablar un poquito del, ¿cómo se dice? El elefante en la sala. Do you have that expression in Spain? Because the last image of the film, which is Wraith appearing, gives rise to, it was supposed to lead on to 2 more films. So I signed a 3-picture contract. And I think, some people wonder what that end meant and what happened, why was there no further film or whatever. And so in a way I'd quite like to answer my own question, which I seem to have put to myself. Sí le gustaría hablar un poco digamos, el elemento delicado a la hora de hablar de la película, y es ese final, esa secuencia postcrédito en la que aparece la firma de Moriarty, y que esto pues debía dar pie a 2 películas más. Él firmó para 3 películas. Y claro, mucha gente pregunta que bueno, con ese final abierto, ¿qué es lo que pasaba? Porque no había más continuación. And the thing is that they didn't know how to sell this film. I think that was the problem. They put a lot of money into it, but they just weren't sure how best to address the sort of the slightly hazy thing of we got some new British actors in this. We haven't got any big stars in this film, and it's a film written by Christopher Columbus, being directed by Barry Levinson, set in England. It unfortunately happened to come out, I think, not long after Indiana Jones, and had some, what? It was 1 year after Temple of Doom. Right, yeah. And Chris Columbus actually wrote this before Indiana Jones was written, apparently. But I
I just think I think they got it wrong. I don't know how they would have got it right, but I think they were presented with a challenge, and it just didn't quite work in the cinemas, unfortunately. And I think they would have made two quite good ones to follow up, but I just think it just didn't happen. And that was fine with me, but it's a shame in some respects. And I just thought I'd answer that, because I think some people do wonder, just what happened to it. Bueno, comenta que bueno, esto es una película en la que pusieron una gran inversión, pero que en su opinión después no supieron cómo venderla. Una película con guión de Chris Columbus, que estaba dirigida por Barry Levinson, que estaba protagonizada por un grupo de actores británicos. No había ninguna gran estrella ahí, y que, bueno, pues que después no supieron muy bien qué hacer con ella, cómo venderla. Él no sabe exactamente qué es lo que tenían que haber hecho, pero sí es verdad que cree que la forma en la que vendieron la película no fue la correcta, y eso produjo que no fuera un éxito en taquilla, y de ahí que no siguieran rodando nuevas entregas, no se terminara esa trilogía que estaba planteada. I blame Diego Maradona. Le echa la culpa a Diego Maradona. Bien, vamos a pasar a... We are going to let the audience to make you some questions, some commentaries. Aquí, bueno, ya tenemos una mano levantada. Otra vez aquí, vamos a empezar por allí. Esta película probablemente, junto con El Imperio Contraataca, Indiana Jones y El Templo Maldito, lo más oscuro que vimos los chavales en los 80. Y sobre todo me ha sorprendido el gran reto que tenías interpretativo, porque básicamente estás haciendo de Sherlock Holmes antes de ser lo que es, y tienes que interpretar en una película familiar alguien a quien se le va arrebatando progresivamente todo lo que le importa, su carrera como estudiante, su mentor, el amor de su vida, en fin, terminas la película y realmente has perdido. Yeah, that's a good point. Yeah, it's true, but I think there's a tremendous agitation in the older Holmes. There's una agitación en el interior de Sherlock Holmes always, and maybe that explains it. A kind of melancholia, and I think that's in a way that's it sort of does kind of set that up for it. Yeah, is that kind of what you're saying? Is that, yeah, it's an interesting thing. I think of his, there's a bit of a moment where I think he looks out the window and says, "I never want to be alone." And actually, then that pretty much changes, doesn't it? It's like the best way to preserve. It's the very English carapace. It's the very English surface thing. If nothing else works, I'm gonna forget all the pain. I'm gonna move on. I'm gonna use drugs if I need to. Bueno, dice que efectivamente está todo ese elemento de melancolía en el personaje interior, todo ese elemento interno dentro del personaje, y que efectivamente, que tienes razón, todo ese elemento de ir perdiendo elementos, ¿verdad? Y que en cuanto a la interpretación, pues bueno, sé que evidentemente hay un elemento ahí muy británico de poner digamos, buena cara y dejar las emociones a un lado. Bien, pues me temo que lo tenemos que dejar aquí. Se nos ha ido el tiempo. Estaremos... Thank you for staying. Muchas gracias por todo.